Hello students, so next we are going to study about making decisions with if-else statements. Making decisions with if-else statement. If-else statement. Why we require if-else statement? For example, based on some decisions we have to perform some operations. In order to make a decisions, we are using a if-else statements in VB.NET. While writing if and else, first I should be capital and E should be what? Capital. And the general form of if-else statement in VB.NET is, first you have to write a keyword if, and next you have to write a what? Condition. First you have to write if, the keyword if. After that you have to write the word condition. Then you have to write another keyword then. If, condition, then the following statements for this condition. Next you have to write the statements. Means if this condition is true, the statements will execute. And next, else if. Else if baribekadre, it is a continuous word and E and I are capital here. Else if, condition, then. Means if this condition is false, it will come here for another condition. Else if, then you are writing else if statement. That is, you are writing a statements here. Statements. Adhe tara we will be having a many conditions, and the last one is else. Else. Else ಇದು statements ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ. Statements ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ. And next you have to end the if statement. End if ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. This is the general syntax of if statement in VB.NET. First you have to write the keyword what? If, condition, then statements. Here we have not included if in brackets. Brackets ಅಲ್ಲಿ include ಮಾಡಿಲ್ಲ, but else if else ಎಲ್ಲ include ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಬರೀತೀರಾ, ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬರೀ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಬರೀತೀರಾ, ಇದೇನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಸ್ ಇಫಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಬರೀತೀರಾ. ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್? ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. The what? Logic is same as in C programming, but the syntax is what? Different. So in this, and at last whatever the if statement you have opened, you have to end this. That is end if anta baribeku. Artha aita? So here, if this condition is true, ee condition true adre, the statements immediately following the then keyword. Then admele yava statements irutte, aa statements enagutte? Execute agutte and it will terminate. If it will execute the statements and it will what? Terminate. If this condition is false, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ whatever the statements we have in a else part, ಆ statements ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ what? If else statement will work in what? VB.NET. For example, if I consider one small example here, I am going to write one small module in order to display the RGB, that is red, green, blue. Here I will take one integer variable, ಒಂದು a ಅಂತ integer variable ತಗೋತೀನಿ. If a is equal to 1, it will display red. If a is equal to 2, it will display blue. If a is equal to 3, it will display green.
if I give any other values except 1 2 3, it has to display what? Invalid anta display ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So for this I am going to write one module, that is module 1, and next I am going to write a word sub procedure main. Here I am going to declare one integer variable, that is dim a as integer. For this a you have to take an input from the keyboard. So till now whatever the examples you studied in vb.net, there we are going to assign a values in the program itself. Keyboard inda yav tara value read ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Here I am going to write how the values can be, that is input can be taken from keyboard ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಅದೇ ಥರ vb.netಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? system console dot write line enter the value ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. enter the value. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಗೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ system.console.read line. ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಲೈನು, ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. system.console.read line and whatever this value that is read by this method, ಈ ರೀಡ್ ಲೈನಿಂದ ನಾವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ತೊಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ. ಎ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ ಇಯರ್. ವ್ಯಾಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ರೀಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್? ನಂಬರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅ ವಾಟ್? ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅ ವಾಟ್? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ vb.net. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, no need of writing a condition within the ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, then ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್, that is system.console.write line. I am going to print it as what? red. 1 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. or else, that is else if a is equal to 2, then I am going to print it as, that is system.console.write line, that is green. Else if a is equal to 3, then I am going to print it as what? Print it as what? system.console.write line of blue ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. whatever the value we are giving for a, if this value is equal to 1, it will print it as red. If it is not 1, it will come here. It will check for this condition. A is equal to 2 na anta check ಮಾಡುತ್ತೆ. If it is 2, it will print green, or else it will come here. If it is false, it will check whether it is 3 ಆದರೆ ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Here I am going to check only for 3 conditions. If you want more conditions, you can write, but here I am going to stop for what? 3 conditions. ಇದು 1 2 3 3 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು? ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? system.console.write line ಆಫ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್.
ಯಾವ ಥರ ಎಂಡ್ ಸಬ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಇಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಸಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. This is how we are going to write a what, if statements in VB.NET. So what is the general syntax we have? First you are going to write a word keyword if, next you are going to write a condition, next you have to write another keyword then. If this condition true, the following statements will execute. If this condition is false, it will come to the next condition. So it will check all the conditions. If all the conditions are false, the else statement will be executed. If any of the condition is true means the following, the immediate statements will execute and the if statement will what, terminate. So in our example we have declared one integer variable. For this I am going to take a value through what, keyboard through input ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ a is equal to 1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. If a is equal to 1 it will print red. ಇದು 1 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. a is equal to 2 ಆದರೆ it will print green. If it is not 2 also it will come here. a is equal to 3 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If a is equal to 3 it will print what, blue. If it is not 1, 2 or 3, if all these conditions false means it will come for a else part ಅಲ್ಲಿ it will print what, invalid ಅಂತ print ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. and whatever the if statement you have opened you have to end here, end if ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. next end sub and end module. Thank you.